amafuta tugalina tujja gateekako omutindo tugakozese wano kuba ye crude bwava wansi tosobola mukozesa. Ekisookera ddala ebeera n'abantu be bayita ba geologists baba baabisoma. Abo baba baabisoma ne batunuulira enjazi ne batunuulira obutonde ne bamanya nti ekifo gundi kirimu amafuta. Olwo ng'ovudde mu OKUSIMA mumanyi nti nno bungi bwago bwe guti mujja kwetaaga okugatambuza. Munaagatambuza mutya? Amafuta galina okusooka ne gavaayo wansi, agamu gali wansi kilomita nga 8. Gajja kwetaaga okuvaayo eyo bagayiikuleyo gatuuke ku ngulu galyoke gatambule. Jjukira ogalabye nti mazito. Amafuta mu Uganda. Manya ebigakwatako. Munnansi oganyolwa otya? Gy'okoma okulongoosa ofuna n'ono gaasa afumba. Byonna tugenda bifuna mu ddongooserezo lyaffe. Kati awo wonna gijja kuba mirimu. Okuzimba eddongooserezo, of course musigansimbi tuba tumwetaaga naawo. Okumanyisa bannansi ebikwata ku mafuta. Olina omwongerako omutindo ddala ogw'amaanyi mu ddongooserezo osobole okufuna petroli, osobole okufuna diesel, ofune ag'ennyonyi, ofune ag'ettaala. Ekirooto ky'Abannayuganda okulaba ku ttondo ly'amafuta gaabwe nga gasimibwa kituuse okutuukirira. Gwa bali waggulu ddala abajja okutuuka mu kifo bategere nti weegali, bakole baggyeyo sampolo bagenda nga banoonya ne bafuna ebyuma bikalimagezi ne batestinga ki batuuka n'okugjayo ku sampo eyo wansi gye gali nga bataddeyo sizino ennene ezigenda okuyiikulagana amangi ne bajjayoko ku sampo. Abo ba chemical engineer n'atunuulira gano ge tulina wano e Uganda ge tusanze wansi gakikaki mazito, gakikaki gali wakise gakwata ng'ogatuusizza waggulu. Gakwata tunaagakola tutya? Gajja kwetaaga okubugumya. Gali mu bungi bwe guti naye olutuuka waggulu ng'ogajja mu ttaka nga gakwata ng'ejjinja gajja kwetaaga okubugumya. Olaba bwe batandika okutegeera kiki kye tulina wansi, abalala ne bapima naye obungi oba matono. Abo ba petroleum engineer bagenda okulaba nga eyo wansi galabika tuli ku kingi. We twogerera emirimu eginaatuukiriza kino gitambula kinnawadda. Eyo y'entandikwa. Abasoma enjazi, abasome ba petroleum obungi n'ogajjayo no testinga, n'abasome ba chemical nti bulungi bwa kikaaki. Nga Bukedde TV twayiseeko mu kyonde wagenda okusimwa amafuta okwekenneenya ebigenda mu maaso, tudde tubabuulire bye twasanzeeyo. Gwalaba Bukedde TV essaawa eno osaanidde okukimanya nti okusima amafuta mulimu gwa kikugu ogwetaaga amagezi n'ensimbi empitirivu. Okussa ensimbi mu kunoonyereza ku mafuta ga Uganda kitutte ebbanga
erisukka mu myaka 38 era gavumenti ya kuno etaddemu ensimbi eziwera obuwumbi bwa dola za America $3.5 ng'essuubi liri nti omwaka 2025 we gunaatuukira nga buli kimu kiri mulaala. Which is going to be located around this area. When you're on site, we shall be able to point at the location. So we shall have a power substation that will help supply hydropower in the entire industrial park, as well as the neighboring upstream operation that is Telenga and Kingfisher. So this is how we are going to move. And I think that's basically according to the map. Waliwo abantu abagamba nti okusima amafuta kinene nnyo era kulinga kukwata ku njovu mbu singa ffenna wano batusiba akatambala ku maaso ne batugamba tugikwateko buli omu aba n'ekyenjawulo kyakwatako. Oyinza okwebuuza nti lwaki kino kitwala omusimbi omuyitirivu bwe gutyo. Abazimbi beekyo nabo abaana basomye chemical engineering, petroleum engineering, geologist, ba engineer abo era bakola nawali mu refinery abaana gye bali kubanga bino ebirala biba branches of ebyawaggulu kasitofu na biri ebyawaggulu zino ziba branches. Kati abaana abasomye ebintu ebyo tubalina. Abaana otuukayo n'olaba ng'omwana akugamba ye drilling engineer nga ye Ssemwanga nga ye Opiyo bali drilling engineer kuba abaana tubasomesezza ekyo kyo tukikoze nga twetegekera amafuta gano myaka kumpi nga 16 kibadde kimanyiddwa nti amafuta weegali kitukoze obulungi ennyo gavumenti kyekoze kusomesa. Abagoberera ensonga y'okusima amafuta bagamba nti si kyakuleeta buleesi kaseko ku matama g'abannansi wabula kyakuvaamu okukyusa obulamu bwabwe naddala abavubuka abafuuse ekizibu olw'ebbula ly'emirimu olwo nno basobole okwesiimira mu kkula lya Afrika. Okuggusa omulimu gw'okusima amafuta kitwala obulindo n'obulindo bw'ensimbi era y'ensonga lwaki kitera kukwanaganyizibwa amakampuni gannaggwadda agayina ensimbi so si bawejjere. Kuba eddongooserezo liri mu Dizimba oyogera mu bu $4.5 billion ze ssente z'oyogereramu. Kakati ezo ssente ziba nnyingi eri gye tuvudde gye bagasima oba oyogerera mu $15 billion. Kyova olaba nga bamusiga nsimbi tulina n'okusingako omu. Mulimu Abachina, mulimu Abafalansa, ate naffe mwe tulinga Uganda. Owulidde kubanga essente 15 billion eza dola tumala gazisangasanga. Kyova olaba nga tuyita bamusiga nsimbi ate nga balina n'obumanyirivu. Kati ne mu ddongooserezo tulina musiga nsimbi era alina obumanyirivu okusobola okufuna $1 billion ennyo ekitundu. Olw'ensonga eyo amawanga agakyakula nga Uganda bwe gazuula enzizi zaago gayina kukolagana na bannaggagga mu nkola ey'okugatta obukugu n'okusiga ensimbi nga muno mulimu okugabana ensimbi eziba zivudde mu ge basima nga basinziira ku musiga nsimbi ky'aba ataddemu olwo ezisigalawo eggwanga ne ligabana ku magoba. Ng'amafuta gaffe engeri gye tugajje wano ekisookera ddala naffe twagala tusobole okugakozesa wano nga tetunnaba kugenda mu nga tetulemedde ku kyakutunda bweru kyokka. Amafuta awo y'ensonga lwaki tugenda okuzimba kye bayita eddongooserezo refinery. Enkola bw'eti erungamizibwa ebika by'endagaano eby'enjawulo ebiba bikoleddwa okulambika enkolagana ya nnannyini mafuta ng'eggwanga nga Uganda ne musiga nsimbi. Mu nkola bw'eti gavumenti ku lw'abannansi yeesalawo ani gwekolagana naye era anaatwala kyenkana kye. CPF 100% of it has already been handed over to EPSCC Contractor. Abakola omulimu ogw'okulongoosa okusooka kiyite CPF aba McDormand
kati bali ku bitundu 30 ku 100 ekyeddimu lye bakola. Like construction, all average it's 32%. Whereas we have a company, an operator like Total, that has signed an agreement with government to deliver these projects. Newankubadde tulinamu kampuni gaggadde nga Total, enkola amakampuni g'amafuta gye gakolamu eri nti bakolera mu bubinja bw'aba contractor mwe bakolera emirimu egy'enjawulo okuggusa eddimu eddene ery'okusima amafuta. Projekiti ng'eno bwe tuba ku ludda olw'okusima oluzzi mubaamu ba contractor ab'enjawulo nga abasima enzizi, abateeka seminti awaba wasimibwa okuzibikira ebinnya, abakola ogw'okunoonyereza, abawa abakozi emmere, aw'okusula n'ebirala bingi. Acquisition of data like wireline, you have a contractor that is supplying food, you have a contractor that is supplying accommodation, and so on and so on and so forth. In that one, maybe 200 square meter of land, you have several contractors. It's the same thing when it comes to a project like this. Remember, as a country, we encourage something called unbundling of projects. Bino bikolebwa mu nkola ey'okukecula contract ennene mu bitundutundu okuwa omukisa amakampuni amatono okufuna obukugu nago gasajja kule. Kino kigendereddwamu okutuukiriza ebyetaago eby'okumaliriza omulimu nga 2025 wakiri ebisookerwako bibe nga bikola kinnawadda. Motor Angel, having done the first phase and they have handed over this to McDermott now. And so you find that even within McDermott, they have still scaled down certain contracts to other service providers. So you find that within this complex alone, there are a number of service providers. Now, each of those sub-projects have timelines associated with them. You hear things like CFT1, CFT2, 3, 4, and so forth. Those are different components of stages of the projects. So the overall project is we are aiming at ensuring that by the mid of 2025, these projects are ready, like he mentioned, and he used word very selectively. The first trains of activities and production can actually be handled within the CPF. That does not necessarily mean that the project is completely finished. There could be certain auxiliary services that will be able that needs to be done. Government ng'eyita mu ssemateeka ennyingo 2004 yateekawo ekitongole ky'amafuta ki Petroleum Authority Uganda PAO mu bufunze wansi wa Ministry y'obugagga, ebirombe n'amafuta kiyite Energy and Mineral Development, nga kino kye kivunaanyizibwa ku kunoonyereza oba okuvumbula, okulaakulanya n'okuyiikuula nga bakolera wamu ne National Oil Company UNOC, nga bano be bagaba olukusa olw'okwetaba mu byamafuta mu ngeri eya business. One of the areas that we monitor and regulate. Tugoberera n'okulambika okulaba ng'obukwakkulizo ku buli mutendera bugobererwa, naddala ekyabannansi okufuna obukugu. Katugambe nti mu myaka 5 egisooka ebitundu 3 ku 100 bamaneja balina okuba bannansi, era kino omwaka oguwedde mu bukugu twatuuka mu bitundu 83 ku 100, ate awalala tuli ku bitundu 93 ku 100. After 5 years it needs to increase to this point. So as of end of last year, in the companies we had at management level, we had 40% Ugandans. At technical, we were about 83%, and then at others, we were about... Okutuukiriza kino, bwe tuba tuyisa bajeti zaabwe, twekennenya enteekateeka kubangula kw'abannansi, kampuni bezikozesa, nga muno mulimu okubangulwa ku bukugu obw'ekikugu, nga bakola mu projekiti z'amakampuni gano agava ebweru. Approvals, they are required to present a training plan for the nationals that are working with them. And this training includes specialized courses, but also attachment of Ugandans on their projects, on their other more mature projects, so that they can acquire the skills and technology. So the companies are required to train the Ugandans that they're employed with. Then even on the side of government, as part of knowledge transfer, we have, when we recruit engineers and geologists, they are attached to the projects where the detailed engineering is being done.